Sampathji, now I am connecting YouTube live. Okay. Update live போயிட்டு இருக்குமா? Yes, yes. Now I connected YouTube. சரி. Okay. சுந்தர்ஜி காணணும். ஒரு கால் பண்ணிடுவா. So அது என்ன வெயிட்டிங்னா நம்ம அலோ பண்ணணுமா? ஆமா, அலோ பண்ணலாம். யோகானந்தஜி, you can admit all the participants. Okay. I think we can call Sundarji. நான் கால் பண்ணட்டுங்களா ஜி? நீங்க பண்ணுங்க. பண்ணுங்க. நான் எடுத்தேன். நீங்க பண்றத பண்ணுங்க. நம்பர் பிஸின்னு வருது. இப்ப ஜாயின் பண்றாங்க. ஜி, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்களேன் எனக்கு. ஷூர் மேம். ஓகே. எஸ் மேடம். வருது. எஸ் மேடம். We can see the screen. Yes. Yes. Okay. Sir, in this lesson, what we'll learn? You will be learning about the many freedom fighters who are hitherto unknown to many of us. சுந்தர்ஜி வந்துட்டாருங்களா? நமஸ்தே. நமஸ்தே ஜி. நமஸ்தே ஜி. நான் அப்பவே வந்துட்டேன். ஓ, அப்படிங்களா? சரி. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேடம் இருக்காங்க ரைட்.
சித்தேஸ்வரன் இதுல இந்த ஓகே. இப்போ ஷேரிங் இருக்கு இல்லையா, எப்படி மினிமைஸ் பண்றது? Hello, sir. Hello. எஸ், What? சொல்லுங்க. இது வந்து என்ன கிளாஸ் சார்? இது வந்துமா, நம்ம சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க, யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா? அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதாக அவங்க மேடம் சுதா சேஷையன் அவங்க பேசுவாங்க. Okay, sir. Thank you, sir. ஓகே, ஸ்டே ஆன் த லைன். Okay, sir. So, Sambal sir, shall we start? சொல்லலாம். அது இந்த ஸ்கிரீன்ல ஃபுல்லா ஷேர் பண்றது தான் இருக்கு, அது இருக்கலாமா அப்படியே? Yes, ஜி, பண்ணலாம். இருக்கலாம்ல. இருக்கலாம். நான் இப்போ அது ப்ரேயர் சாங்க்கு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ மேடம் ஆரம்பிச்சிடலாமா? தாராளமா சார். ஓகே ஓகே. சித்தேஸ்வரன் ஆரம்பிச்சு. சம்பஜி, are you able to see my screen? இருக்கு. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? பார்க்க முடியுது. எஸ். எப்படி பேசுறவங்க மட்டும்தான் தெரியுமா? இல்ல சார், இல்ல எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு. அவங்க லைன்ல டிஃபரண்ட் ஆல்சோ. ஓகே. அவங்க வியூ. வெல்கம் பிரசாந்த் குப்தா. நமஸ்தே. Welcome, sir. Welcome to all. Okay. Welcome ji. Welcome Prasant ji. ஆரம்பிச்சுங்க சித்தேஸ்வர். Pleasant evening to all. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Subhash Chandra Bose. With this quote, on the occasion of celebration of 75 years of India's independence, every Indian has to remember and honor the sacrifice made by our freedom fighters. For the today's program on unsung heroes and freedom fighters of Tamilnadu, I am highly honored to introduce to you our today's grandee chief guest, Dr. Sudha Seshayyan ji, Vice-Chancellor, the Tamilnadu Dr.MGR Medical University. On behalf of our VBUSS UCHCHA SANSTHAN Tamilnadu, we also express our profound gratitude for accepting our invitations to enlighten the remembrance of the struggles made by the freedom fighters of Tamil Nadu for the independence of India. Before we start our sessions, so let us go for the prayer song. पद्मासने संस्थिता परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदा என்ன சொன்னா கேட்டுவீங்க, அவன் தமிழ்ல பேசுவான். எனக்கு என்ன தெரியும், கொடுத்தாதான் நல்லா, இப்படி பார்த்தாதான் எனக்கு தெரியும். Okay, so now let us have an introduction about our organization, VBUSS UCHCHA SANSTHAN Tamil Nadu. So VBUSS UCHCHA SANSTHAN is a voluntary organization working in the field of education with a primary focus on policy implementation and the structural reforms of India's higher education landscape. The core concept and idea of VBUSS UCHCHA SANSTHAN are to address the emerging need to quality education and to reflect the framework of Bharati knowledge concept. Bharati knowledge concept, practice, philosophy, and approach. The organization has emerged as a transforming voice and movement led by learned eminent educationists, scholars, and concerned citizens of modern day India. VBUSS firmly believes that the conducive education ecosystems could be developed through contact, dialogue, discourage, and coordinations among the institutions of higher education. VBUSS has
been actively engaged in constructive engagement, developing through process, policy intervention, and recommendations. Engaging stakeholders in the synthesizing the National Education Policy NEP 2020 is one of the activities of the VBUSS. In the recent years, since its inception from 2018, the organization has been relentlessly engaged in numerous activities to promote, create awareness, decoding NEP 2020. Having done a series of thought process and submitting policy recommendation, VB is also playing a crucial participatory role in the policy implementation and practice. The main flagship initiatives of VBSs are My NEP News Portal, My NEP webinar series, My NEP interviews, seminars on New Education Policy 2020, and transforming teacher educations. VBUSS strongly believes that it is passion to address the issues of teacher education and also engaging the teachers and institutions in the thought process of policy implementations across the country. The important interventions of the VBSS are Higher Education Council of India, National Education Technology Forum, National Research Foundation, Socio-Economic Disadvantage Group. Similarly, VBSS is organizing discussions, consultations on the following areas such as National Higher Education Regulatory Council, National Accreditation Council, Higher Education Grant Council, General Education Council, Academic Bank Credit, Promotions of Indian Knowledge System, Education in Mother Tongue. The vision and mission of VIDYA BHARATI UCHHCHA SANSTHAN is to create and develop a competent, trained, zealous, dedicated, resolute generation for nation building, having life visions, critical thinking, social skills, sensitivity, persistence, scientific aptitude, interest, and behavioral skills with the contemporary relevance, complying with the Bharatiya education philosophy, psychology, and life values. To establish continuous and intensive rapport and dialogue with all the stakeholders of higher educational institutions and corporate in their development. To develop teaching and learning materials with a holistic approach, to conduct research projects related to it, to produce subject matter experts, lecturers, professors, advocates, trainers in various courses and management, and to develop a specialized program for students, teachers, and managers. The action plans of the VBSS are to associate with the institutions agreeing with the aims and objectives of the VIDYA BHARATI UCHHCHA SANSTHAN, to establish a continuous communications, coordination, and cooperation with the associated institutions, to assist in the development of institutions on the basis of mutual support by determining college clusters based on the certain geographical area, to identify experimental, quality, and prestigious institutions, and to share their idea of excellence with other institutions, to provide support to various organizations to accelerate their work, to review the syllabus, books, and activities, and give suggestions to the concerned government agencies, and also help in the designing of syllabus and curriculum and setting up research agenda, to create public awareness on the problems and challenges of contemporary and important social, national, and international issues, to publish journals, literacy works, to organize seminars, conferences conducive to create research environment, to help in planning the activities related to skill development, to constitute expert group to advise, guide, and support the higher education institute, to study issues and rules and instructions related to higher educations, keeping up-to-date information and communicating it to associated institutions, to interact with academicians, teachers, and thinkers on important and contemporary issues and points, to assist higher education institutions in quality enhancement process, to give suggestions to identify, enlist, and organize alumni and motivate them to work in interest of institutions, society, and nation, to organize counseling and mentoring programs regularly for students, to plan and promote
multilingual competence to help in making college, libraries, and laboratory-rich activities and useful with the latest technologies. To encourage interdisciplinary research focusing on local, national, and global needs. To facilitate availability of institutions, to develop various research institutes, to strive to give proper place to Indian knowledge and tradition in the field of research. To develop impetus in all the stakeholders regarding nations and society. To organize trainings, seminars, conferences, workshops, and capacity building programs. To impart quality educations, to bring out the social transformation and enlightenment of parents through seminars, conferences, workshops, and meetings, etc. To activate the management to bring about good governance in higher educations. To prepare action plans for social work, empowerment of women, environmental protection, water conservation, sanitation, health, development of rural areas, etc. To work for digital library, digital literacy in rural as well as urban areas. Thank you. Now I invite Dr. Sambatji for briefing about the webinar and also to give introduction about our chief guest. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Respected Madam Dr. Sudha Seshayyan, Vice-Chancellor, Dr.MGR Medical University, Tamilnadu. Siddheswaranji, Surenderji, Prashant Guptaji, and other distinguished and learned participants of this webinar. It is very aptly said about the activities of Vidya Bharati, Tamilnadu, Vidya Bharati, Tamilaga Kalvi Peravai by Siddheswaranji. Let me begin with some Tamil as well as English, because some of our participants are from other states and many may not understand easily our language Tamil. பாரத சுதந்திர போராட்ட வரலாறு என்பது இமயம் முதல் குமரி வரை உயிர் நீத்த தேசாபிமானிகளின் தியாகத்தை உள்ளடக்கியது. பாரதத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அதை சார்ந்த பெருமக்களும் பாரத சுதந்திரத்திற்கு தன்னுடைய பங்கை அளித்துள்ளார்கள். சுதந்திர போராட்டம் அகிம்சை வழியில் மட்டுமே நடந்தது அல்ல. சுதந்திரம் சாதாரணமா சொல்றது என்னன்னா, கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அகிம்சை வழியில் போராடி கிடைத்தது என்று சொல்வது முழுவதும் சரியல்ல என்பது என்னுடைய கருத்து. எண்ணற்ற போராட்டக்காரர்கள் நாடு முழுவதும் வெவ்வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி நீண்ட நெடுங்காலமாக போராடி வென்றதுதான் சுதந்திரம். இது கொடுத்தது அல்ல, earned, not given. மேலும் ஏதோ 1875க்கு பிறகுதான் சுதந்திரத்திற்கான போராட்டம் நடந்து வந்தது என்றும் சொல்வது சரியல்ல. அந்நிய ஆட்சிக்கும் அந்நிய ஊடுருவல்காரர்களுக்கும் எதிராக பொதுவாக சொன்னால் against all sorts of invaders நடந்த யுத்தங்கள், போராட்டங்கள் அனைத்துமே சுதந்திர போராட்டமாகத்தான் கருத வேண்டும். ஒன்றுபட்ட பாரதம் கடந்த 1000 வருடங்களாகவே பல்வேறு முறைகளில் அந்நிய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வருகிறது. எனினும் our history books on freedom struggle accounts those events and people from 1857 uprising onwards only. Still, many who participated in this struggle are unknown. On this occasion of 75 years of India's independence, we should recall those unsung heroes and bring them and their contribution to the attention of the present generation. Vidya Bharati feels that it is our duty to do so and organizes this webinar as part of Azad Ki Amrit Mahotsav. You know well that this Mahotsav is an initiative of the Ministry of Culture, Government of India, to celebrate and commemorate 75 years of
India's independence. It is the progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. The celebration started a 75 weeks countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on 15th August 23. As part of this celebration, Vidya Bharati organizes this seminar. சுதந்திர போராட்டமானது மிதவாதிகள் போராளிகள் என இரு பிரிவாய் பிரிந்திருக்கிறது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலிருந்து ஆட்சி மாற்றம் வேண்டியது மிதவாதிகள். போராளிகள் என்பவர் அந்நியரை எதிர்த்து போர்களில் பங்கு கொண்டவர்கள் முதல் 1947 வரை ஏன் அதற்கு பின்பும் உயிர் நீத்த போராடிய வீரர்களை அடங்கியது எனலாம். இதில் பங்கு கொண்ட தியாகிகளை பற்றி நினைவு கூற வேண்டியது நம் கடமை. அதன் அடிப்படையில் அமைந்துதான் இந்த இணைய வழி கூட்டம். As I already told you, freedom is not given, it is taken என்பது மிக தெளிவாக புரியும். இது போன்ற சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி அறியும் பொழுது we should be proud and grateful to the Bharatiyas who struggled against invaders and colonial tyrants. Without them, the fight for freedom was not complete. Their contribution is important because it was a constructive measure, so nothing wrong in calling them extremists in the context of freedom struggle. புரட்சிகர சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் என்று சொல்வது மிகையாகாது. On this occasion, the well ஜி அன்மியூட் ஆயிடுச்சு. ஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. In our midst, an important speaker who is going to talk about the unsung heroes of Tamilnadu who fought freedom, Dr. Sudha Seshayyan. She is a motivational speaker, a well-known literary, spiritual orator, educational administrator, and surgeon, a prolific writer also. கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதிகம் அறியப்படாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றி பேசியும் எழுதியும் வருகிறார். தினமணி என்ற நாளிதழில் தொடர்ந்து வாரந்தோறும் அவர்களை பற்றி எழுதியும் வருகிறார். இந்த வெபினாரில் பேச அவரை விட சிறந்தவர் யார் இருக்க முடியும் என்று கருதி அவரை அழைத்திருந்தோம். உடன் ஒப்புதல் அளித்து என்று பேச வந்தார். சமீபத்தில் பொதிகை டிவியிலும் அவருடைய பேட்டி மிகவும் கருத்துள்ளதாகவும் புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதாகவும் அமைந்தது. சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து உருவாக்கிய இவருடைய கம்பராமாயண யூடியூப் தொடர் கம்பனில் இவருடைய ஆழ்ந்த அறிவு புலப்படும். மருத்துவத்துறையில் தன் முத்திரையை பதிப்பது இல்லாமல் இலக்கியம், ஆன்மீகம், எழுத்து, போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் போன்ற துறைகளிலும் தனக்கென்று ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ளார். She is such an interesting and motivational speaker. பொதுவா சில பேர் பேசும்போது நம்ம எப்ப இவங்க முடிப்பாங்கன்னு தோணும். ஆனா இவங்க பேச ஆரம்பிச்சா எவ்வளவு நேரம் இன்னும் பேச மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு உருவாக்கக்கூடிய such a motivational, interesting speaker. I welcome Dr. Sudha Seshayyan and please, madam, present your views on this. Thank you, madam. Vanakkam. Thank you very much for those wonderful words. As you had said, I would now switch over to a language which many of us are generally comfortable. I find many people are from Tamilnadu. So I will kind of keep Tamil at the same time for those who are not from Tamil Nadu. I will also fill in
with English. I suppose my screen is now visible to everyone. First of all, my very sincere thanks to the VIDYA-BHARATI UCHHCHA SANSTHAN, the VIDYA-BHARATI Uyar Kalvi Peravai, for inviting me to share a few thoughts on the unsung heroes and freedom fighters of Tamilnadu. And namaste to all the dignitaries who are present here. And namaste to all the young students who have joined this webinar. Namaste, madam. Before we started, there were certain questions. There were some young voices which were asking, "Inniki enna class, idu edha patti class?" Yes, ma'am. நினைக்க போறது, சிந்திக்க போறது. எஸ், ஏற்கனவே அவங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில சுதந்திர போராட்டத்துல பங்கு பெற்ற பல வீரர்களை பற்றிய சிந்தனையில் ஒரு சில வீரர்களை பற்றிய வரலாறுகள். ஏன் நான் ஒரு சில அப்படின்னு சொல்றேன்னா, எல்லார பத்தியும் முழுசா சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு 1 மணி நேரம் போதாது. Even if we kind of enumerate the names, it will take more than an hour. There are so many of them, and we know some of the names, we do not even know some people. We will all be surprised. இவங்கெல்லாம் கூட சுதந்திர போராட்டத்துல பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்களா, எங்களுக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால நாம சில பேரை பத்தி குறிப்பா இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். My wish is that இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற இந்த விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இன்னும் எங்கெல்லாம் இவங்களை பத்தி செய்திகள் கிடைக்கும், எங்கெல்லாம் இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு you have to make a search. In fact, we all will be happy, all the elders here will be very happy if at some point of time, maybe, after 4 months, 5 months, before we complete this Azadi Ka Amrit Mahotsav 1-year celebrations, we'll be very happy if some of you youngsters speak in one of the webinars where we will all be listening to you. If that happens, we will be extremely happy, and that is what we are trying to discuss today. Now, all of you who are looking at the screen, this picture and this name, you're all very familiar. Subramanya Bharatiyar. And this year is the 100th year of the passing away of Subramanya Bharatiyar. He was born in the year 1882, and then he died in 1921. He just lived for 39 years. And because he died in 1921, this year, in 2021, we started observing the 100th year of his passing away. Now, many of us know Subramanya Bharatiyar, so I'm not going to talk about Subramanya Bharatiyar today. Same way, many of us know Veerapandiya Kattabomman. We have heard the name of Veerapandiya Kattabomman. He was one of those people who fought for the freedom of our country. And if you think of it, many times you start reading in your books that in 1857, the first war of Indian independence was fought. But then please remember, Veerapandiya Kattabomman passed away in 1799, 58 years before the first war of Indian independence. And as G told you in the introduction, Sudandram யாரோ அப்படி நம்ம கையில கொண்டு வந்து கொடுக்கல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல பேர் உயிர் துறந்து, பல பேர் அவங்க வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் விட்டு, நிறைய பேரை பத்தி நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு இளமையிலேயே இறந்து போனார்கள் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டு.
அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கிடைச்சதுதான் நமக்கு சுதந்திரம். 1799 வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்குல தன்னைத்தானே தூக்கிலிட்டு கொண்டார். 1799 அவருடைய வயசு என்ன தெரியுமா? 39. 39 வயசுல பாளையத்தின் தலைவராக இருந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போராடி வெள்ளையர்கள் அவரை சிறைப்பிடித்தார்கள். அப்படி சிறைப்பிடித்து அவருக்கு தண்டனை வேற ஒண்ணும் இல்ல, அவங்க கேட்ட வரிய அவர் கட்டுவதற்கு மறுத்தார். காரணம், இது எங்க நாடு, எங்க நாட்டுல நாங்க எதுக்காக உங்களுக்கு வரி கட்டணும், இவ்வளவுதான் பிரச்சனை. ஆனால் அவர் மேல பொய் குற்றச்சாட்டெல்லாம் போட்டு அவரை வேணும்னே திருடன்னு சொல்லி திருட்டு பட்டம் எல்லாம் கட்டி அவரை கைது பண்ணினாங்க. அப்படி கைது பண்ணிட்டு அவரை கொண்டு போய் தூக்கு மேடையில நிறுத்தின போது அவர் நடந்து போனாராம் அந்த தூக்கு மேடையை பார்த்து. யார் எழுதுறாங்க தெரியுமா? இத வெள்ளைக்காரர்களே எழுதுகிறார்கள், பிரிட்டிஷாரே எழுதுகிறார்கள். அவர் அந்த நடந்து போன வேகத்தையும் அந்த வீரத்தையும் பார்த்து நாங்க பயந்து போயிட்டோம். மேடைக்கு போக அவ்வளவு தலையை நிமித்தி வேகமா நடந்து போய் தானே தன்னை தூக்கில் போட்டு கொண்டார்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய தியாகம் அது. அந்த தியாகத்தை வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால செய்தார் என்பதை நாம நினைத்து பார்க்க வேண்டும். நான் இந்த பெயர்களை கூட உங்களுக்கு ரொம்ப விவரமா சொல்லல. காரணம் என்னன்னா, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பத்தி கூட நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்க படத்துல பாக்குற இந்த உருவம், the picture that you are seeing now, this, I do not know how many of you can recognize this person. I will tell his name. Those of you who are able to recognize, please recognize, and if it is possible, in the chat box, you put his name. You write the name in the chat box if you can recognize his name. Now, for those of you who cannot recognize, it doesn't matter. I will now give his name. It is Tirupur Kumaran. And please see, he was born in the year 1904 and he died in 1932. That means, what was his age then? How young he was. 32. His age was 32, ma'am. His age was 32. He died in the year 1932 and he was born in 1904. Okay. So now you calculate. I'm not going to calculate for you. Those of you who can read Tamil, you can read in this, or those of you who can read English, you can read in this. He belonged to a small place called Melapalayam, which is very close to Chennimalai, and he was born on the 4th of October 1904. His parents were Nachimuttu and Karupai, and then when he was very young, he could not continue his studies because of poverty. The family was so poor and he had to earn. So he went to a place called Pallipalayam to learn weaving. You know, that area, even now, if you can think of it, Chennimalai, Tirupur are all area where there is textile. So there is a lot of weaving. And he went to the town called Pallipalayam to learn weaving so that he can earn money for his family. And in 1923, he got married to Ramai Ammal. And once he was married, then he had to earn more for his family's sake. So he kind of went to Erode and Tirupur area and started working in the cotton mills and in the ginning mills. And that, the recap in English, he was employed in the ginning mills. And when he was employed in the ginning mills in Tirupur area, he came in contact with a youth association called the Desabandhu Youth Association. He was so attracted by the freedom movement. He wanted to contribute to the freedom movement. He thought that the Britishers were keeping us slaves unnecessarily. And that was the time when the boycott of foreign goods, you would have read in your books, there was a movement which was declared by all our leaders like Gopalakrishna Gokhale, Balagangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, especially Bipin Chandrapal,
boycott of the foreign goods. அந்நிய விஷயங்கள் பகிஷ்கரிப்பு, அந்நிய பொருட்கள் பகிஷ்கரிப்பு, அந்நிய துணிகள் பகிஷ்கரிப்பு. Because foreign goods were getting imported here. So they did not want to use the foreign goods. Why? If we use the foreign goods, that whatever we pay for it to buy, that will go to the British country, that will go to Britain, and their economy will flourish. But then our economy will be completely depressed. So there was a boycott of foreign goods movement. And at the same time, Gandhi was also arrested. And Tirupur Kumaran wanted to participate in that movement, which was opposing the foreign goods and also opposing the arrest of Gandhi. There was a movement. There is a river, a small river called the Noyal River there. And in 1932, in the month of January, Tirupur Kumaran participated in this procession, which started on the 10th of January. They decided to go on a procession and show their opposition. So what Tirupur Kumaran did was, he led the procession. And for those of you who may not know, in 1930, they had announced that the tricolor will be the Indian flag. Yesterday, we all celebrated the Republic Day of India, isn't it? On the 31st of December, 1929, there was a declaration for Purna Swaraj in a meeting which was held on the banks of the Ravi River. Ravi River, you would have read, it's a branch of the Sindhu. So in Lahore, which is presently in Pakistan, but then Lahore was part of India that time. And in Lahore, there was a Congress meeting, the Lahore Congress, Indian National Congress. And in that meeting, they decided that they will ask for Purna Swaraj, or complete independence, complete freedom. So that time, what should be the flag of India? They declared that the tricolor, we see it today, with saffron, white, and green. So that is the time when they declared the tricolor as the Indian flag. So in 1932, which was just about 2 years after, people were using in all these processions the tricolor flag. So what Tirupur Kumaran did was to lead the procession with the flag in hand. And because he was chanting Vande Mataram and then leading the procession, the then police, British police, bet him. They came with the lathi and charged. And he was beaten so cruelly, so ruthlessly, that he fell down bleeding. And they refused to take him to the hospital. They said, nothing doing. We will not take him to the hospital. The police refused, and they bet him so much. There was a doctor who was standing adjacent in that same procession by name Gopalamenan. Gopalamenan lifted Kumaran and took him to the hospital, but unfortunately, Kumaran died immediately thereafter. And this man from Tamilnadu sacrificed his life at such a young age of 28 years. He was then newly married, but then he didn't bother about his personal life. But then he was so worried about the country. And how many of us remember the name of Tirupur Kumaran? Now here is one more person whose picture many of you may not even recognize. It's a very old picture. From the picture itself, you can see it's a very old photograph. Like, the early stages, it's a black and white picture. And it's not very clear, isn't it? Today with your cell phones, you're able to take wonderful pictures. But then here you see the picture is not very clear. And who is this person? This person is Subramanya Siva. He was called Siva. His original name was Siva, but then he added up Subramanya Siva. And you can see he was born in 1884 and then died in 1925. Now, you all would have heard another name
VOC, V.O. Chidambaram Pillai or Vavu Chidambaram Pillai. Now, Vavu Chidambaram Pillai was born in the year 1872. He was a little older to Subramanya Siva, but both of them were very close friends. Now, Subramanya Siva belonged to a small place called Vattalagundu. Vattalagundu மதுரைக்கு பக்கத்துல கொடைக்கானலுக்கு போற வழியில ஒரு ஊர் இருக்கு. அந்த வத்தலகுண்டுவை சேர்ந்தவர் தான் இந்த சுப்பிரமணிய சிவா. இளம் வயதிலேயே ரொம்ப நல்லா படிச்சு, அவருக்கு தமிழ் ஆங்கில புலமை ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். அற்புதமாக உரையாற்றுவார். அவர் பேச ஆரம்பிச்சார்னா அப்படியே எல்லாரும் அந்த பேச்சுல அவர் பேசக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அவ்வளவு ஆழம் இருக்கும். அந்த ஆழத்தை கேட்டு எல்லாரும் அவருடைய பேச்சை கேட்டு அப்படியே மயங்கி நிற்பார்கள். ரொம்ப இளம் வயதிலேயே அவருக்கு திருமணம் ஆயிற்று. பாருங்கள், 1882 தான் அவர் பிறந்தார். 84ல 1899 அவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. மீனாட்சி அம்மாள் அவருடைய மனைவி. இருந்தாலும் கூட நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரையில் நான் துறவியாக இருக்கிறேன்னு ரொம்ப இளம் வயதிலேயே துறவு மேற்கொண்டு பல ஊர்களுக்கு நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை பத்தி சொல்வதற்காக, விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக பல ஊர்களுக்கு போனார். பல இடங்களுக்கு பயணம் போனார். அவருடைய ஒரு புகைப்படம், அவர் சிறைச்சாலையில இருந்தபோது அங்க எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படம் இது. சிவகாசியில அவருக்கு போலீஸ்ல வேலை கிடைச்சது. அந்த போலீஸ் வேலைய கொஞ்ச நாள் சிவகாசியில ஏற்றுக்கொண்டு செய்தார். அதுக்கப்புறம் பல ஊர்களுக்கு போய் சுதந்திரத்திற்காக விழிப்புணர்வு. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஜி சொன்னாங்க இல்லையா, எப்படியெல்லாம் எல்லாரும் பாடுபட்டாங்க அப்படின்னு. ஊர் ஊரா போய் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சுதந்திரத்துக்காக பல பேருக்கு அந்த விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி, அப்படி போகும்போது இப்ப இருக்கிற வசதி எல்லாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னா நமக்கு நிறைய வசதி இருக்கு. அப்பெல்லாம் பல இடங்களுக்கு மாட்டு வண்டியில போகணும், நடந்து போகணும். அவ்வளவு வசதி எல்லாம் கிடையாது. காட்டு வழி, தங்கறதுக்கு இடமெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி நிலைமையில பல ஊர்களுக்கு அவர் பயணப்பட்டார். இப்ப நம்ம ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்போ அந்த திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானமாக இருந்த இடத்துல அங்க கல்வி பயில்வதற்காக போனார். அவருக்கு அங்க கல்வி பயில வேண்டும். அங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அப்ப இருந்தது. அதுக்காக he went, but he could not concentrate on his education because he wanted to work for freedom. So by then in Trivandrum he had a friend by name Chandwarkar who was from Bengal, and both Chandwarkar and Siva reached Tirunelveli. They came to Tirunelveli and they were going around every village there. So when he came to Ambasamudram, which is a small town near Tirunelveli, so when they came to Ambasamudram, he happened to meet with V.O. Chidambaram Pillai or Vavu Chidambaram Pillai, Kapalotiya Tamilan அப்படினு சொல்றமே அந்த Vavu Chidambaram Pillai. Both of them became very, very great friends. And Siva used to speak so well. Like, you know, in the Thoothukudi beach and in the temple mandapam of Tirunelveli. In Tirunelveli, you have the temple, the big, huge temple, isn't it, of Nellayappar and Kanthimati Amman. So in the Nellayappar temple, there is a mandapam called Thaipusa Mandapam. Similarly, in Thoothukudi also, you have the Tabasu Mandapam. So in the Tabasu Mandapam of Thoothukudi, the beach sands of Thoothukudi, and in the Nellayappar Koyil Thaipusa Mandapam, there used to be meetings there. Meetings inviting all the youngsters, and Siva will speak to them. He will speak in such a way, like, you know, he will say his main point of vision was the Britishers were taking away all our wealth and prosperity. And because of which we were being deprived of everything. So VOC and Siva will speak, and people were so fond of Siva. But the Britishers did not like it. At the same time, there is
a mill called the Coral Mill in Thoothukudi, Pavada Alai. It is called, of the coral mills. It's related to textile production. And there was a strike. You know why the strike in that mill? The people who are working in that mill, see how all the British behaved. People who are working in the mill could not even take leave. If they were sick, they did not go to the mill for one day. The next day, if they go, they will be out of job. They would have been thrown out of job. And they had to work continuously for about 24 hours or something. They could not even go to the restroom. Such kind of conditions. And if somebody was sick, they will not be given medicines. They cannot go for a lunch break. Just imagine today, can we be without lunch break, whether in office or school? But then people working in that coral mill, they did not even have lunch break. So because of which the workers, the laborers, they went on a strike, and then VOC and Subramania Siva led the strike. And for what they spoke during that strike, they were arrested. Both of them were arrested. And VOC was sent to the Coimbatore jail first, and then to the Kannanur jail. And Subramania Siva was sent to the Trichy jail. And you know what happened in Trichy jail? He was made to work with wool. கம்பளி இருக்கு இல்லையா, அந்த கம்பளியை வச்சு வேலை செய்ய வச்சாங்க. இந்த கம்பளி வந்து ஆட்டுலேந்து எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கம்பளியை வச்சு வேலை செய்யும் போது அந்த ஊசியை வச்சு குத்தி குத்தி அந்த கம்பளியை பிரிக்கணும். அது கையில குத்திரும் அந்த ஊசி. அந்த ஊசி குத்தாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் உண்டு. ஆனா ப்ரொடெக்ஷன் போடுறதுக்கு, அதனால அந்த ஊசி குத்துறது மட்டும் இல்ல, அந்த ஆட்டுலேந்து எடுக்கும் போது அந்த ஆட்டுக்கு இருந்த நோய், அது மேல இருந்த கிருமி, அதெல்லாம் அந்த கம்பளி உள்ளுல வந்து, அதனால அவருக்கு தொழுநோய் வந்தது. சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது அவருக்கு தொழுநோய். 1908 இந்த கோரல் மில் போராட்டத்துல அவர் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டார். 1908 தான் இந்த கோரல் மில் போராட்டம். சிறைச்சாலைக்கு போற போது 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 2-3 தடவை அப்பீல் போய் அதுக்கப்புறம் அதை குறைச்சாங்க. ஆனா அப்படி குறைக்கும் போது அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க சொல்றாங்க, அது ரெக்கார்ட்ல இருக்கு, படிச்சீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அப்படியே கண்ணுல கண்ணீர் இல்ல, மனசுல ரத்தம் வரும். அவங்க சொல்றாங்க, ஓஹோ உங்க நாட்டுல இதே மாதிரி எப்படி சுப்பிரமணிய சிவாவோ அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் அதே காலகட்டத்துல ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர்னு அவருக்கும் தொழுநோய் வந்துடுது சிறைச்சாலையில. ஏன்னா சிறை கொடுமை, அவ்வளோ கொடுமை. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், வஉசி செக்கிழுத்தார் இல்லையா, அதனால செக்கிழுத்த செம்மல்னு சொல்றோம். மாடுதான் செக்கிழுக்கும், ஆனா ஆள் மேல அந்த செக்கை கட்டி இழுக்க வச்சாங்க. அதே மாதிரி சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு ஏராளமான கொடுமை. அந்த கொடுமையில தொழுநோய் வந்துடுச்சு. அதனால அவருக்கு கொஞ்சம் ஜெயில் தண்டனையை குறைச்சிடுங்க அப்படின்னு அவர் சார்பா வெளியில இருந்தவங்க, அவருடைய நண்பர்ல ஒருத்தர், அவரும் அவருடைய மனைவி அந்த மீனாட்சி அம்மா இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களும் யூசுப் அப்படின்னு ஒரு நண்பரும் சேர்ந்து கோர்ட்டுக்கு போறாங்க. அப்ப கோர்ட்ல கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறாங்க. என்ன சொல்லி தெரியுமா? சுப்பிரமணிய ஐயருக்கும் தொழுநோய் வந்துடுச்சு, இவருக்கும் தொழுநோய் வந்துடுச்சு, அப்படின்னா தேச சுதந்திர போராட்டத்துல ஈடுபட்டா தொழுநோய் வந்துடும், நீங்களாம் சுதந்திர போராட்டத்துல ஈடுபடாதீங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு நினைச்சு பார்த்தாலே நமக்கு இன்னைக்கு அழுக வருது, கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி 4 முறை அவர் மேல என்னென்னமோ வழக்கெல்லாம் போட்டு அவரை கைது பண்ணி கடைசியில சிறைச்சாலையை விட்டு தொழுநோயோட தான் வெளியில வர்றார். ஆனா அப்ப கூட உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அவர் விடல. அவர் சொல்றாரு, சிறைக்கு போறதை பத்தி நான் கவலைப்படல, எனக்கு காரியம் பெருசு, சிறைக்கு போவது பெருசு இல்ல அப்படிங்கிறார். உங்களை யாரோ ஸ்கிரீன்ல படம் போடணும்னு நினைச்சு படம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க போடுற படம் என்ன ஆகும்னு சொன்னா, நீங்க பாக்குறது உங்களுக்கு அடிச்சு போடும். அதெல்லாம் பெருசு இல்ல. அவர் நோயோட வராரு, தொழுநோயோட வெளியில வந்துட்டாரு.
அப்புறம் சிறைச்சாலையிலேருந்து வெளியில இருக்கும்போது அப்ப கூட கிராமம் கிராமமா போய் தேசிய கருத்துக்களை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு போறாரு. அப்ப என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா பிரிட்டிஷ்காரர்கள்? தொழுநோயோட நீங்க ரயில்ல பயணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவருக்கு தடை போட்டாங்க. தொழுநோயோட பேருந்துல பயணம் பண்ணக்கூடாது, ரயில்ல பயணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் நடந்து போறாரு. மாட்டு வண்டியில யார்கிட்டயோ கெஞ்சி கூத்தாடி மாட்டு வண்டியில ஏத்துனா அந்த மாட்டு வண்டி இல்லைன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க நடந்து 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 தருமபுரி பக்கத்துல இருக்க ஆசைப்பட்டார். கோவில்ல எத்தனையோ தெய்வத்தை பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா நம்முடைய நாட்டின் பாரத தேவிக்கு கோவில் கட்ட வேண்டும். Madam, again, can you share the screen? அது என்ன சித்தேஸ்வர்? If somebody is able to something wrong. அது அவங்கள அன்மியூட் பண்ண முடியுமா? ஏதோ ஐபோன் வருது, அன்மியூட் பண்ண முடியுமா? Yes, I have removed him. But, I request Madam to join, share the screen again, please. जी मैडम கால் பண்ணுங்க जी again. அவங்க நம்பர்ஜி கால் வெளியே போயாச்சா? I think so. பாருங்க யார் அது அந்த மாதிரி பண்றாங்க, கொஞ்சம் அதை பார்க்க முடியுமா? அவங்கள ஹலோ சார். அம்மா அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே. சித்தேஸ்வரன் என்னாச்சு? இப்போ அவங்க இன்னும் வரலையா? இதுக்கப்புறம் அட்மிட் பண்ணாதீங்க யோகானந்த் ஜி. Admin, please don't admit anymore. Okay. சொல்லுங்க மேடம். இல்ல திரும்ப ப்ளீஸ். ஆமா அப்படியா? இங்க ஓஹோ அப்படிங்களா? சரி. ஓகே. அப்படியா? சித்தேஸ்வரன். Yes, I have admitted, madam. அவங்க மேடம் லைன்ல இருக்காங்க, அவங்கள அட்மிட் பண்ணுங்க. வந்துட்டீங்க. ஓகே. ரைட். சார் எனக்கு நீங்க மறுபடியும் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொடுக்கணும். எஸ் மேடம். ஓகே மேடம். ஓகே. சித்தேஸ்வரன் அவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர். எஸ். Yes, madam. Madam, please unmute your mic. Now the screen is visible? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Okay. Right. Yoganand ji, hereafter please don't admit anyone. Okay. It's okay. Yes. We will continue from wherever we left. Yes. See, I was telling you about Subramanya Siva. This is the most important thing that we have to know. Like, he was sick with leprosy.
பட் ஸ்டில் நம்ம தேசத்துக்காக, சுதந்திர போராட்டத்துக்காக ஊர் ஊரா போய், கிராமம் கிராமமா போய் அந்த தேசிய கருத்துக்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அவர் முயற்சி செய்தார். அப்போ பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவரை ரயில்ல பயணம் பண்ணக்கூடாது, பஸ்ல பயணம் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அவர் உடம்புல லெப்ரசி இருக்கு, அருவருப்பா இருக்கு அப்படின்னு விரட்டி அடிச்சாங்க. நம்ம விரட்டி அடிச்சா நாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அத பத்தி பொருட்படுத்தாம நடந்து நடந்து கையெல்லாம் புண்ணு, காலெல்லாம் புண்ணு, ரத்தம் கொட்டும், ஆனால் கூட நடந்து நடந்து பல இடங்களுக்கு போய் நம்ம நாட்டுக்காக, தர்மபுரிக்கு பக்கத்துல பாப்பாரப்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த பாப்பாரப்பட்டியில பாரத தேவிக்காக ஒரு கோயில் கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டார். அந்த கோவில் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படவில்லை, இருந்தாலும் அந்த கோவில் கட்டப்பட வேண்டும் என்று அதற்காக நிலம் வாங்கி பல வகைகள்ல பாடுபட்டார். இந்த படம் நான் எதுக்கு மறுபடியும் காட்டுறேன்னு சொன்னா, இதுதான் அவர் இருந்த சிறைச்சாலை. திருச்சியில அவர் இருந்த அந்த சிறை அறை இதுதான். எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல சிறையில அடைபட்டு அந்த தொழுநோயாலேயே அவர் பிற்காலத்தில் இறந்து போனார். சுப்பிரமணிய சிவா அப்படின்னா இப்ப இன்னொருத்தர். அவ்வளவா நமக்கு இவர்களுடைய பெயர் தெரியாது. நான் பெயர் தெரிந்தவர்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லல, பெயர் தெரியாதவர்களை பத்தி சொல்றேன். இதுவும் கூட ரொம்ப பழைய படம். ஆனா உட்கார்ந்து இருக்கிற கம்பீரம், அந்த கம்பீரத்தை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு. நம்ம நிறைய பேருக்கு இவர் யாருன்னு தெரியாது. இவர் யாருங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்ப காட்டுறேன். இவருடைய பெயர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி. He was born on the 4th of December 1889, and then he died much later. You can see that he lived until we got independence and much later also. And when you see the name Brahmachari, we tend to think that he was from North India. No, he was not from North India. He belonged to a small village called Erukur, which is near Sirgadi. You all know the town Sirgadi, and Erukur is a small gramam near Sirgadi. And he was a son of Sivaramakrishnan and Subbaman. He was Erukur Neelakantan. He was called Erukur Neelakantan. But he called himself Neelakanta Brahmachari because he belonged to a group of people who took a kind of a pratiknya. You all know what a pratiknya is, isn't it? Sabadam edukkirathu, sooluraithal, pratiknya edukkirathu. Edukku pratiknya? A kind of a vow. For what? என்னுடைய நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் திருமணத்திலேயோ மற்ற இன்பங்களிலேயோ ஈடுபட மாட்டேன். எனக்கு வசதி வேண்டாம், எனக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வேண்டாம், என்னுடைய தேசத்திற்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும். And Neelakanta Brahmachari was very closely associated with people like Mahakavi Bharatiyar and V.O. Chidambaram Pillai. And he was also involved in an association called the Abhinava Bharata Sangam. There were 2 associations in Tamilnadu area. There were several associations like this. If you see the entire Indian history, there were associations like the Hindustan Socialist Republic Association, Hindustan Republic Association, HRA, HSRA. These were all associations which were in the north. Even Aravinda Ghosh, Mahan Aravindar Nusulrame, Aravinda Ghosh and Aravinda Ghosh's brother, Barin Ghosh, they were all members of the HSRA. Bhagat Singh was a member of the HRA, and many of them were in HSRA and so on. Now, Abhinava Bharata Sangam and another association called the Bharata Mata Association, these were very active in Tirunelveli area. Of course, Erukur Neelakantan was in Pondicherry for a long time, because to escape the British police, they went to Pondicherry, and he was there in Pondicherry.
And what happened was, when he was in Pondicherry, he was in close association with VBUSS and Bharatiyar. Bharatiyar was in Pondicherry, so he was in association with Bharatiyar. But you all know that there was a case. There was killing of Collector Ash. Collector Ash was the person who was responsible for Subramanya Siva and VBUSS getting arrested. So there was a youngster by name Vanchinathan. You all have heard the name of Vanchinathan. And Vanchinathan killed Collector Ash in a place called Maniachi. You all have heard of that, isn't it? So what happened was, Vanchinathan killed himself also. Vanchinathan killed his own self after he killed Ash. So they could not arrest Vanchinathan. But what happened was, there was a letter written by Neelakanta Brahmachari to Vanchinathan. Neelakanta Brahmachari was not at all involved in that case at all. But this letter became an evidence. He had requested, Vanchinathan was working in the forest department. And because Vanchinathan was working in the forest department, Neelakanta Brahmachari had written a letter to Vanchinathan a few months earlier and had asked for one mantol. You know, by then Neelakanta Brahmachari was a kind of a sannyasi. So he kind of said, you know, give me one mantol so that I can sit on that mantol and I will be able to do my penance and perform my and that letter became the evidence. And Neelakanta Brahmachari was arrested and put in jail for almost about 8 years. And such a sad thing that when he came out of the jail, there was nobody to stand by him. He was in the Madras jail. Then it was called Madras. Chennai was called Madras. So he was in the Madras jail. He was in the Coimbatore jail, Bellary jail, Visakhapatnam. And because of his good behavior, the sentence was reduced a little. But then when he came out of the Madras jail. And he was roaming because he did not have anyone. There was no money to eat also. But he wanted to work for the country. So he was not a coward. He wanted to work for the country. He said, doesn't matter. And those of you who belong to Tamilnadu or the southern part of India will know, நம்ம ஊர்ல பிச்சை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்டையர் இந்தியா பிச்சை எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப வழியே இல்லைன்னா தான் பிச்சை எடுக்கணும் இல்லையா? பிச்சை எடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கலாச்சாரம். அப்போ இவர் என்ன பண்ணாரு? வேற வழி இல்லை, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை, ஆனா வாழணும்னு ஆசை. ஏன் வாழணும்? தனக்காக இல்லை, தேசத்துக்காக வாழணும். அப்ப எப்படி சாப்பிடுறது? ஒரு வேளையாவது சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் இல்லையா? அதுக்காக ஒரு கருப்பு கம்பளி எடுத்து மேல போத்திக்கிட்டு யாருக்கும் தன் அடையாளம் தெரியாம ராத்திரி நேரத்துல போய் பிச்சைக்காரனா அந்த பிச்சை வாங்கி சாப்பிடுவாராம். நினைச்சு பாருங்க, ஒரு பிச்சைக்காரனா போய் யாராவது ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்தா அந்த சாப்பாட்டை வாங்கி எதுக்கு? இந்த தேசத்துக்காக உழைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு முறை திருவல்லிக்கேணில அப்ப பாரதியார் இருக்கார். பாரதியார் வீட்டுக்கு போறார். 1919 1919 Bharatiyar was living in Tiruvallikeeni, Triplicane. So he goes there. Somebody tells him, you know, that time they cannot tell the address and all because the police will immediately chase them. So they were living in hiding kind of. So somehow he found out that Bharatiyar was living in Triplicane. He went to Bharatiyar's house. He was not too sure if it was Bharatiyar's house. He thought he'll take a chance. He went there. And when he went there, Bharatiyar was not there. And nobody knew where he had gone. But Bharatiyar's daughter was at home. She was a small girl. She did not recognize this old man. And he came out of the jail and, you know, he was so weather-beaten, haggard. So
she was sitting and playing with one, those days, coin. Today you find naya paisa, isn't it? You find 25 paisa, 50 paisa and all. Those days it was kalana, ana. So quarter ana. So she was sitting with one quarter ana, and then out of sheer necessity, he could do nothing. So he just asked, Amma, will you give this kalana to me? Mama ka kudukriya ma. And then that girl, that small little girl, gave it to him. Participants, please don't scribble anything on the screen. With So if that you don't like this kalana, event, please leave the meeting. with that kalana, he kind of, lived for 3-4 days. And then after 3-4 days, he went to Bharatiya's house once again, thinking at least now if Bharatiya is there. Madam, can you reshare this? Okay. Oh, it's there only. I have not. Yeah, somebody is scribbling something. Yeah. Somebody is scribbling. Yeah. I think it's some child who's doing that. Or I find different names. No, it's not. Please. Monica and all that. As G was telling, see, if you do not want to listen, you can keep quiet. But if you are trying to scribble on the screen, no, I think you're doing it on your computer, and the others cannot read properly. Madam, can you reshare it again? Please. Can you stop and share it? Alhamdulillah. அது யாருன்னு பார்த்து ரிமூவ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. Yes. வந்துச்சா? வந்தாச்சு. Yes. We'll continue. Doesn't matter. Please, admin, please don't admit again. Please don't admit anyone. So no need to admit anymore. We don't want any more person. Yeah, but then, see, for the participants, I'm telling you, we, certain things, we are not having the patience to sit through. And we are, in spite of G requesting you, we are doing all this. But just imagine the kind of disturbances, the kind of problems our freedom fighters would have had. Just imagine, we are enjoying all the freedom today because they all fought, isn't it? And that is what we are thinking about. So let's think about them so that we can enjoy our freedom. The very reason we are thinking about all of them is because we are able to live a very happy life today because of them. And coming back to Nilakanta Brahmachari, I am telling this instance because many of you would have read about Bharatiyar. There is one line which many of you speak, in schools and colleges. When we ask you to speak about Bharatiyar, many of them very vociferously jump and say, Tani oruvanukku unavilayenil jagathinai adithiduvom endrar Bharatiyar. Now you all know when this line came. That is Nilakanta Brahmachari. 1919, after living in that Kalana for 4-5 days, Brahmachari went again to Bharatiyar's house. That time Bharatiyar was at home. And but Bharatiyar could not recognize Brahmachari because he was so weather beaten. See, you and me don't meet for 2-3 years. When we meet after 2-3 years, suddenly we cannot even recognize. We say, no, you have changed. So I'm not able to recognize. But then this man was inside the jail for 8 years. And poverty, no food. In the jail, he had suffered so much. They had beaten him so much. So when he went, he was so haggard. He could not be recognized at all by Bharatiyar. So Bharatiyar asked him, who are you? By then that little girl came running and said, Appa, ivardampa enkita and the kaas vaangittu ponar 4 naal munnala kalana vaangittu ponavar ivardampa. And Bharatiyar was surprised, and he was just looking at that man who was standing in front of him. And then Brahmachari said, Unak ena theriyaliya Bharati, naan da Erkur Nilakantan. And when he listened, when he heard, that is when Bharatiyar said, Neelakandanuka sothukku panjam inda naatla. Sudandram kedaikadadunala Neelakandanuku kuda saapaadukku panjama. That is when he sang that Tani oruvanukku unavilayenil jagathinai adithiduvom.
we all keep saying that line without even realizing that that line was for Nilakanta Brahmachari. And Nilakanta Brahmachari was subsequently again arrested and he was put in the Myanmar jail. Myanmar is in Burma, right? Then Burma, now Myanmar. He was put there and then he was released much later. In 1931, he became a sannyasi. He went to the Nandi Hills near Mysore. நந்தி ஹில்ஸ்னு மைசூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அந்த நந்தி மலைகள்ல போய் நந்தி அங்க இருக்கிற குகைகள்ல சன்னியாசியா உட்கார்ந்துட்டார். அப்போ மகாத்மா காந்தி அவரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். மகாத்மா காந்தி ஒரு முறை மைசூருக்கு போய் நந்தி மலைக்கு போய், நந்தி மலையில ரொம்ப மேல இருக்காரு, காந்தியால ஏறி போக முடியாது. அப்பவே காந்திக்கு வயசு அதிகம், ஏறி போக முடியாது. அதனால காந்தி கீழே உட்கார்ந்துட்டு மகாதேவ தேசாய் அவரை சொல்லி மேல போய் நீலகண்டனை கூட்டிட்டு வாங்க, அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீலகண்ட பிரம்மச்சாரிய கூட்டிட்டு வராங்க. 2 பேரும் சந்தித்தார்கள். காந்தி அவரிடத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டார். உங்களை போன்றவர்களை எங்களுக்கு வழிகாட்டணும்னு சொல்லி, இவ்வளோ பெரிய தேச வீரர் அப்படின்னு நீலகண்ட பிரம்மச்சாரிட்ட இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா, எனக்கு சுதந்திர பட்டயம் நீங்க பார்க்கலாம் 1972 தான் அவர் இறந்து போகிறார். அப்போ 78ல 72ல 25 ஆண்டுகள் இந்திய சுதந்திரம்னு கொண்டாடுறாங்க. அப்போ அவருக்கு தாமிர பட்டயம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போடுறாங்க. 1972ல நிறைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு தாமிர பட்டயம்லாம் கொடுத்தாங்க. தாமிர பட்டயத்தை எதிர்பார்த்தா நான் சுதந்திர போராட்டத்துல பங்கு கொண்டேன். எனக்கு இந்த தாமிர பட்டயம் எல்லாம் வேண்டாம் என்று அதை நிராகரித்தவர் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி. அவரை நாம நினைத்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரி பல பேர், நான் இன்னும் சில பெயர்களை உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்ல போறேன். அந்த பெயர்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன். 1 second, unfortunately I think yes, இது நீங்கெல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்திருப்பீங்க. சமீபத்துல இந்த பெயர் நிறைய அடிபட்டது. இந்த படத்தை பார்த்திருப்பீங்க. இது வீரமங்கை வேலு நாச்சியார். 1857 சொல்றோம். அதுக்கு முன்னாலேயே 1730ல இருந்து 1796 அவங்க வாழ்ந்த காலம். சிவகங்கை பகுதி தான் அவங்க அரசாட்சி நடத்தினாங்க. ராமநாதபுரத்து மன்னர் விஜயரகுநாத சேதுபதி மகள் அவர்கள். சிவகங்கை ராமநாதபுரத்திலிருந்து சிவகங்கை அரசர் முத்துவடுகநாதருக்கும் அவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு. அவர் போர்ல இறந்து போகிறார். கணவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் படை திரட்டி, ஹைதர் அலியோட கூட்டு போட்டு படை திரட்டி அவங்க சண்டைக்கு போறாங்க. ஜான் ஃபுல்லர்டன் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் தான் அந்த பிரிட்டிஷ், அப்ப கம்பெனி ஆட்சி, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, அப்ப வைஸ்ராய்லாம் கூட கிடையாது அந்த காலகட்டத்துல. ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வணிகத்திற்காக வந்த ஒரு கம்பெனி. அந்த ஜான் ஃபுல்லர்டன் அவரோட முதல்ல அவங்களுக்கு சண்டை. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டயே ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி கொண்டு பல ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்துகிறார்கள். அதுக்கு பின்னால மறுபடியும் அவர்களுக்கு வயது ஏறியவுடன் மருது சகோதரர்கள், பெரிய மருது சின்ன மருது, அவர்கள்ட்ட நாட்டை ஒப்படைத்து அவர்களுடைய மகள் வெள்ளைச்சீன் அந்த பெண், சின்ன பெண், அந்த பெண்ணு தனக்கு வாரிசுன்னு சொல்லி நியமித்து இறந்து போனார்கள். போராடினார்கள், போர்க்களத்துல போராடிய பெண். அதனாலதான் நீங்க பார்க்கலாம் அவங்களுடைய அந்த படத்திலேயே கையில வாளோடு நிற்கக்கூடிய அந்த வேலு நாச்சியார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். அப்படிங்கும் போது நாம ரொம்ப பெருமைப்படுகிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் நிறைய விஷயம் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறதே கூட ரொம்ப சுருக்கமா தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா எவ்வளவு பெயர்களை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த பெயர்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களை பத்தி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை ஏற்படணுங்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப கிறிஸ்பா, ரொம்ப பிரீஃபா, உங்களுக்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியில கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கும்போது ரைட் பிரீஃப்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ரைட் பிரீஃப்லி. ஐ ஹவ் given you very brief information about all these people, but I would want you to know some more names, some more people who have contributed greatly to the Indian freedom movement. இந்த அம்மாவை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. 2016ஆம் ஆண்டு தான் அவங்க இறந்து போனாங்க. அவங்க ஆம்பூர், வேலூர், ஆம்பூர், ஜோலார்பேட்டை அந்த பகுதியில இருந்தவங்க. கோவிந்தம்மாள்னு பேரு.
அவங்க பக்கத்துல அந்த ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கு பாருங்க. அந்த போட்டோல அவங்க ஒரு சிப்பாய் உடை அணிந்திருக்கிறார்கள். She died when she was 90 years. And she was part of the Indian National Army, the Azad Hind Fauj of Subhash Chandra Bose. She served in that army. And that is the photograph that you see. And you know, how many of us know the name of Govindammal? Somebody who's not that very educated. She got married to a man who was in Malaysia. So she went to Malaysia, and that is where, when, you know, in the Singapore, Malaysia area, when Netaji Subhash Chandra Bose spoke, she was so attracted by Bose proclamation, and then she joined the Indian National Army. And then way here in Tamil Nadu, very much here, especially in Chennai, was this Vaimu Kodainayaki Ammal, who wrote, you know, she was a big writer, and she wrote and she mustered a lot of support for boycotting the foreign goods and all that. She was associated with Mahatma Gandhi, she was associated with Rajaji, with Kamarajar and all that, but then she was also put in jail several times. And, you know, braving all that, she participated in these movements. And I'm trying to give you names, not only of people who were involved in some kind of poratam, but then I'm also giving you names, people contributed to the freedom movement in whatever way it was possible. Viswanatha Das was a stage actor. And then he utilized his dramas and theater plays for spreading the news about freedom. So, you know, when the drama was Valli Kalyanam, there used to be a song in Valli Kalyanam. Valli, you know, was, you know, taking care of the field. Illaya Thinai Punam Kaval irundal. Appo kokku varum. Kokkuங்கிறது ஒரு பறவை. அந்த திணை சாப்பிடுறதுக்காக கொக்கு வரும். கொக்கு பறக்குதுன்னு அதுல ஒரு பாட்டு வரும். அந்த கொக்க விரட்டுற மாதிரி ஆயலோட்டும் பெண்ணே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும். விஸ்வநாத தாஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பாட்டு பாடும்போது டிராமால டக்குன்னு கதர்கப்பல் பறக்குது. அப்போ அந்த கொக்கு வெள்ளைய வச்சு கதர் அப்படின்னு சொல்லி, கதர்லேந்து வெள்ளை கொக்கு, இந்த வெள்ளைய நான் ஓட்டணும், அந்த கொக்க விரட்டு, இது வெள்ளை கொக்கு, இது வெள்ளைக்கார கொக்கு அப்படின்னு ஹிடனா அது வழியா சுதந்திர பிரச்சாரம் பண்ணினாங்க. மேடையிலேயே நடித்து கொண்டிருக்கும் போதே இறந்து போனார் விஸ்வநாத தாஸ். அந்த பாட்டு கொக்கு பறக்குதடி பாப்பா அப்படிங்கிறதுல, கொக்கென்றால் கொக்கு, அது நம்மை கொல்ல வந்த கொக்கு, வர்த்தகம் செய்ய வந்த கொக்கு, நமது வாழ்க்கையை கெடுக்க வந்த கொக்குன்னு சொல்லி அது வழியாக சுதந்திர போராட்ட உணர்வு. கேபி ஜானகி அம்மாள்னு ஒரு அம்மா விஸ்வநாத தாஸை நினைச்சு பார்க்கும்போது விஸ்வநாத தாஸோட இணைந்து நடித்தவர். அப்போ விஸ்வநாத தாஸோட மற்றவர்கள்லாம் நடிக்க மாட்டேன், ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எப்ப வேணாலும் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது அவரோடு இணைந்து நடித்து 5 முறைக்கும் மேலாக சிறைவாசம் போனவர். சுபாஷ் சந்திர போஸ் மதுரைக்கு வந்தார். நேதாஜி மதுரைக்கு வந்தபோது அவருக்கு வரவேற்பு கொடுக்க கூடாதுன்னு பிரிட்டிஷ் போலீசார் தடை போட்டிருந்தாங்க. அப்போ பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் மதுரை ஜங்ஷன்ல ரயில் அடின்னு பேர், அப்பெல்லாம் ரயில் அடின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சுபாஷ் போஸை வரவேற்பதற்காக அந்த தடையை கூட நின்றவர்கள் ஜானகி அம்மா. இவரும் கூட விடுதலை பட்டயம் கொடுக்க சொன்ன போது எனக்கு வேண்டாம் மறுத்தவர் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார். அவருடைய முழு பெயர் சத்யானந்த சோமசுந்தரன். அந்த வாவுசி அவர் தானே கப்பலோட்டிய தமிழன். கப்பலோட்டிய தமிழனா இருந்தவர் சுதேசி கப்பல் கம்பெனி நடத்தினார் இல்லையா, அந்த கப்பல் கம்பெனில கப்பல், அந்த சுதேசி கப்பல் கம்பெனியில பெரிய வழக்கறிஞர் தொழில்ல நிறைய பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் சத்யானந்த சோமசுந்தரன். ஆனா ஆயிரக்கணக்குல வந்த அந்த பணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு வழக்கறிஞர் வேண்டாம், நான் போய் வஉசியினுடைய கம்பெனியில சேருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி 100 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு சேர்ந்தாராம். வஉசி அடிக்கடி சொல்வார், 2 சரக்கு கப்பல்கள் என்கிட்ட இருக்கு, அந்த சரக்கு கப்பல்களோட தமிழ் கப்பலாக இருக்கக்கூடிய சோமசுந்தர பாரதியாரும் என்ன இருக்கிறார்னு. அந்த தமிழ் வழியாக சுதந்திர போராட்ட உணர்வை ஊட்டியவர் சோமசுந்தர பாரதியார்.
கக்கன் மதுரை மாவட்டத்து தும்பைப்பட்டியில பிறந்தவர். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் நுழைவு போராட்டத்துல தலித்கள் கோயிலுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்கிற அந்த நுழைவு போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர். வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்துல அலிப்பூர் சிறையில அடைக்கப்பட்டவர். அலிப்பூர் சிறையில ரொம்ப சிறை கொடுமை நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல கக்கன் தமிழ்நாட்டினுடைய மந்திரி ஆனாருங்கிறது வேற. ஆனால் அலிப்பூர் சிறையில இருந்தவர். ருக்மணி லட்சுமிபதி, சென்னையில இருக்கிறவங்க இந்த பெயரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ருக்மணி லட்சுமிபதி சாலைன்னு ஒண்ணு எக்மோர்ல இருக்கு, எழும்பூர்ல. She was the first woman to be arrested in Tamil Nadu in the salt satyagraha movement. She consolidated all the youngsters and ran a kind of a small army called the Vanarapadai, which will, the youngsters, the boys and girls will participate in the freedom movement. And J.C. Kumarappa, Joseph Chelladurai Cornelius Kumarappa, he was a close associate of Mahatma Gandhi. And whenever Gandhi went to the prison, it was Kumarappa who looked after everything else. And if today we are talking about Gandhian economy, it is primarily because of Kumarappa who made Gandhian economy a scientific economy. You all have heard this name, S.G. Kittappa. Similar to Viswanatha Das, Kittappa used music to spread the freedom thinking, சுதந்திர உணர்ச்சி, அதை இசையின் வழியாக ஊட்டியவர் கிட்டப்பா. ஜீவானந்தம், later on he became a communist, but then he initially was with Gandhi and then became a communist, but then he also contributed so much to the freedom movement. Later on, there were differences, but then during the freedom movement, he was such an ardent freedom fighter for Tamil Nadu. I can go on and on, give you several names. Tamil Amudanarnu ஒருத்தர், துரை அமுதனார்னு ஒருத்தர், இந்த மாதிரி பல பெயர்களை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். தமிழ்நாட்டில இருந்து மருது சகோதரர்கள், பெரிய மருது, சின்ன மருது, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய இளைய சகோதரராக இருந்த ஊமைத்துறை, பூலித்தேவன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் முன்னால பூலித்தேவன். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 1799 இறந்து போனார். ஆனா அதற்கு முன்னால 1767 பூலித்தேவன். இப்படி எண்ணற்றவர்கள். இது எல்லா பெயர்களையும் ஒரே நாள்ல நம்மால நினைச்சு பார்க்க முடியாது. சில பெயர்களை நாம நினைச்சு பார்த்திருக்கோம். பட் I would want to say something consolidating on all this. The British were successful in one thing. சுதந்திரம் அவங்க கொடுத்துட்டு போகல, நாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கணும். கத்தியின்றி ரத்தமின்றிங்கிறது ஒரு பக்கம், அது வெளியில தெரிஞ்சுது. ஆனா எத்தனை பேர் ரத்தம் சிந்தினாங்கிறது வெளியில தெரியல. அந்த பெயர்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். எத்தனையோ பேர், நேதாஜி போஸோட அவருடைய இந்திய தேசிய ராணுவத்துல இருந்த எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல அவர்களுடைய வம்சாவளியினர் இருக்கிறார்கள். ஆம்பூர் கோவிந்தம்மாளை பத்தி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது. அது வரைக்கும் தெரிய வரல, அவங்கெல்லாம் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அப்படி எத்தனையோ பேர். ஆனா எந்த இடத்துல பிரிட்டிஷ் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய ஹெரிட்டேஜ பத்தி ஒரு நியாயமான கர்வம் நமக்கு இருக்கணுமே, அந்த கர்வம் இல்லாம பண்ணிட்டாங்க. ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பூலித்தேவன் சொன்னேன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சொன்னேன். பூலித்தேவன் ஒரு பாளையத்தின் தலைவர், நெற்கட்டும் செவ்வல் அப்படிங்கிற பாளையத்தின் தலைவர். இன்னொரு பக்கத்துல பாஞ்சாலங்குறிச்சிங்கிற பாளையத்தின் தலைவர் was வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் belonged to a family which was speaking Telugu as the mother tongue. And Pulitevan belonged to the family which spoke Tamil as the mother tongue. You know what the British did? They kind of created a rift between the group headed by Veerapandiya Kattabomman and the group headed by Pulitevan. After all, these people were close to one another. Pulitevan was in Tenkasi area, Sivagiri area, Nerkattum Cheval, close to Sivagiri and Uthumalai and Singambatti, and close to Vattapadaram and Thoothukudi was Panjalanguruchi.
not very far away. But what the British did was create a rift, saying he is against you. To Veerapandya Kattabomman, they will kind of, put something against Pulithevan. And to Pulithevan, they'll put something against Kattabomman and his ancestors. And they created a rift kind of, you're a Tamilian and you're a Telugu person and like that. And because of which, they divided us and ruled. You all would have read about Curzon dividing Bengal. Similar to that, not exactly politically or, geographically dividing, but the British kind of made us feel that we were against one another. And we lost the involvement that we should have in our culture. Today, we don't even know many things. That is why we thought everything coming from the West is great. And today also, if somebody from West is saying something, we say, oh, Western world is appreciating. Why should we think about Western world appreciating? We have so much in our own country. We were civilized much before the America was found, discovered. We were civilized much, much before the Europe area became civilized. And we had so much. So it is for us to think of all that. More than remembering these names, we should think of our culture. We should think of the heritage that we have had for long. And then go back and restore that Amrit. When we say Azadi Ka Amrit Mahotsav, what is Amrit? Amrit is nectar. Amrit is teen, amudam. அந்த அமுதம் சாப்பிட்டா என்ன இருக்கும்? மரணம் வராது. நம்ம தேசத்தினுடைய பாரம்பரியம், நம்ம தேசத்தினுடைய மரபு, அது அமுதத்துக்கு நிகரானது. அந்த ஹெரிட்டேஜ், அந்த மரபை பத்தி நாம எல்லாரும் நினைச்சு பார்க்கணும். அதை நாம எல்லாரும் ரெஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு நான் உங்களிடத்தில் வைக்கக்கூடிய மிக பணிவான வேண்டுகோளை, very, very humble request that I place to all of you. We have to restore the Amrit of our not only independence, but our culture and civilization. And I wish all of us contribute to that restoration of our Amrit. Thank you very much for this wonderful opportunity. And I wish all of you all the best. At the same time, I wish we all contribute and make our country, our Bharat, a Vishwa Guru, Guru to the whole world. We are capable of that. And all of you youngsters should be part of this restoration of the Amrit of our heritage and culture. Nandri, Vanakkam. And I would say, Jai Hind, and all of us will say Jai Hind, Jai Bharat, and Jai Tamil Nadu. Thank you very much, madam. It's so informative, and we are really happy to have such a wonderful speaker among us. Over to Siddheshwar. Heartfelt thank you, madam, for delivering a remarkable talk on unsung heroes and freedom fighters of Tamil Nadu. Just like your accomplishments, your talk has made us astonished, ma'am. For sure, we will remember and pray our real heroes of Tamil Nadu and given a peaceful and freedom life for us. Definitely, we, on behalf of VBUSS, I will thank for your wonderful presentation. VBUSS definitely will take this to every Indian young mind to be a real Indian with a patriotism. Thank you once again, madam. And now I invite Dr. M. Yoganandan ji to deliver the vote of thanks. Warm evening to all. Art of gratitude is a human pursuit. In accordance with the above saying, on behalf of our respected office bearer members of VBUSS, Dr. Kailas Chandra Sharma ji, National President, Dr. Narendra Kumar Taneja ji, National Secretary, Sri Nagaraj Reddy ji, National Joint Secretary,
Sri Prakash Chandraji, National Organizing Secretary, Sri K.N. Raghunandanji, National Joint Organizing Secretary, Dr. Prasant Guptaji, National Executive Member, and other executive members and office bearers, and also on behalf of VBUSS Tamilnadu Organizing Secretary, Sri Sundarji, Advisory Committee members, Core Committee members, and Executive Committee members, I thank to Almighty for strengthening us to work for education and for our nation through organizing such a remarkable program in a successful and memorable way via this online platform. We are extremely grateful to our chief guest, Dr. Sudha Seshayyan ji, for embellishing this event with your profound knowledge. Last but foremost, I cordially thank our genial participants and interactions. All participants for connecting with us virtually for this program, alive by your enthusiasm and interactions. Thank you all once again. Now we stand for national anthem. Thank you, Ji. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, madam. Madam, it is so wonderful that every participant might have learned something. அதுவும் இன்னும் சில பேர் ஏதோ குழந்தைங்க மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் இல்ல அது அவங்க ஒண்ணும் இல்ல. அவங்க இப்போ நம்ம எல்லாருமே கூட கம்ப்யூட்டர்ல அந்த கர்சரை மூவ் பண்ணோம்னா அது கோடு போட்டுரும், அவ்வளவுதான். ஆனா எனக்கு அது கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல. இல்ல அது நமக்கு சில சமயத்துல கர்சர் மூவ் பண்ணா சில சிஸ்டத்துல அவங்க ப்ரோக்ராம்ல அது கோடு போட்டுரும், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் அதனால. Thank you, madam. Wonderful, wonderful. Thank you very much. Thank you very much. Okay. சித்தேஸ்வரன், இன்னும் நம்ம வேற ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்க முடியுமா அதுல? இல்லைங்க சார், நம்ம மியூட் ஆல் கொடுத்துட்டோம்னா எல்லாரையுமே மியூட் பண்ணிடலாம். அதுவும் நான் பார்த்தேன், மியூட் ஆல்ல தான் இருந்தது. இல்ல அது செட்டிங்ல மாத்தணும். செட்டிங்ல நெக்ஸ்ட் டைம் பண்றப்ப நம்ம செட்டிங்ல மாத்திக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. மற்றபடி ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எக்ஸலென்ட். ஓகே ஓகே. கொஞ்சம்